Barka da warhaka. Wannan shi ne babi na biyu a cikin wannan sashen mai take harshen alama na hypertext wato hypertext markup language. Abubuwan da babin ya ƙunsa. Abubuwan da babin ya ƙunsa sun haɗa da kayayyakin da ake buƙata don rubuta HTML code, amfani da Notepad text editor don rubuta HTML code, yadda ake yin saving ɗin HTML file, fahimtar tag a yaren HTML, ire-iren HTML wato HTML versions, ƙirƙiran fejinka na farko da yaren HTML. Abu na farko a cikin wannan babin, kayayyakin da ake buƙata don rubuta HTML code. Domin fara rubuta code ɗin HTML, ana buƙatar na'urar da za ta baka dama ka iya rubuta code ɗin, misali na'urar kwamfuta wato laptop ko desktop. Bayan an samu laptop ko desktop wacce take yin aiki ɗauke da operating system wato OS, sai kuma text editor. Text editor software ce da ke baiwa mutum damar iya tsara rubutu yadda yake so tare da ba shi damar saving ko editing yadda yake so. Misali Notepad, Notepad++, Visual Studio Code, Sublime Text. Amfani da Notepad don rubuta HTML code. Kamar yadda ya gabata, Notepad na ɗaya daga cikin text editor wanda za mu iya aiki da shi domin rubuta HTML code tare da ba mu damar editing da saving. Mun zaɓi Notepad ne domin shi ne gama garin text editor da za a iya samu a duk wata kwamfuta ɗauke da Windows operating system. Yadda za a buɗe Notepad daki-daki. Mataki na farko, za a danna Windows key da harafin R a jikin keyboard ga alamar nan mai ɗauke da hoton Windows key, sannan harafin R. Mataki na biyu, za a rubuta kalmar Notepad a cikin akwatin da ya bayyana a screen kamar haka. Mataki na uku, bayan an danna enter key, Notepad zai buɗe kamar haka. Yadda ake yin saving ɗin HTML file. Bayan an samu nasarar buɗe Notepad a kwamfuta, ana saving ɗin HTML file ne kamar haka. Mataki na farko, za a danna file kamar yadda yake a hoton nan na mataki na farko. Mataki na biyu, sai a danna save ko kuma save as kamar yadda yake a hoto na mataki na biyu. Mataki na uku, wajen yin saving. Bayan yin mataki na biyu kamar yadda aka ambata, zai buɗe maka save as dialog. Wannan hoton fejin da aka gani shi ne dialog box na save as, wanda yana da buƙatar ka natsu domin kai saving ɗin HTML file ɗinka da kyau domin samun sakamako mai kyau. Da farko za ka danna akwatin da yake ɗauke da lamba ta 1 wato encoding. A canza abin da ke ciki zuwa UTF-8 na biyu, sai save as. Za a danna akwatin save as type, sai a maida shi zuwa all files. Na uku, sai a share sunan da ke cikin akwatin file name, sai a sanya sabon suna, misali index.html. Na huɗu, sai a danna akwatin saving. Ƙarin bayani,
game da lamba ta uku a wannan mataki na uku. Idan aka lura da kyau, za a ga a cikin akwati mai lamba ta uku wato file name, inda za a canza sunan file ya koma wato index.html. Index shine sunan wannan file ɗin da muka ƙirƙira na HTML. Sa'annan .html shi kuma extension ne wanda yake gaya ma browser wannan file ɗin na HTML ne. Extension wata alama ne da na'urar kwamfuta ke amfani da ita wajen iya gane dukkanin wani file da ke cikin na'urar kwamfuta. Don haka a yi dubi zuwa ga wannan bidiyo domin samun cikakken yanda za ka yi saving HTML file ɗinka ba tare da wata matsala ba. Za mu danna Windows key da R, sai mu rubuta Notepad, sai mu danna Enter key, sannan za mu ga Notepad ya buɗe mana kamar haka. Bayan nan yanzu title ɗin shi is on title, za mu clicking file, mu danna save, sai mu canza character encoding zuwa UTF-8. Daga UTF-8 sai mu clicking save as type zuwa all files, sannan mu canza suna zuwa index.html kamar yadda ne maganan shi extension. Sannan mu zaɓi inda za mu yi saving wato desktop, shine wannan environment ɗin da ake gani kamar haka. Bayan mun yi clicking sai mu yi saving, za mu ga gashi nan ya bayyana akan desktop ɗinmu, to mun riga mun yi saving HTML file.